Hi guys, today we're going to be reacting to Black Alien. A lot of people were asking me to do this, so let's go ahead and do it, shall we? Before we get into it, go ahead and like, subscribe. Let me know what else I should react to. Without further ado, let's get into it. O cochilo da tarde é meu xodó do momento. Nem quica, a vida é tomba em pista de cimento. Black Alien já vai tarde, já passou o seu momento. Significa que o cidadão não tem conhecimento da farsa, da fé, da febre e da fibra. Nessas portas me do pé enquanto a galera vibra. Me preocupa é o celular que vibra ao lado do meu saco. O resto tudo que dá câncer eu já vou lançar no vácuo. Ingrato, não é o que tu fala que diz quem tu és. Come, cospe no prato, depois vem dizer diabetes. Se custar a minha paz, já custou caro demais. Pela sacos aqui jaz, Black Alien aqui jazz. This is like, it's not really, I wouldn't call it rap, it's more like spoken word almost. Like, it's given poetic, poetry, emotion. Demais pra dia me vingar. Sem ser eu sem paciência pra debate. Zungo zen, pique flow, marihuana e abacate. Rio de Janeiro, Niterói, favela, morro. Tô que nem o meu cachorro no domínio do latim. Brooklyn, Nova York, surro. Tô que nem cachorro suando só no focinho. Só não vem facinho, senão qualquer um desenvolvia. É tempo de templo, só rato cinza na via. O que vem facinho, presta não se envolvia. Do sol da meia-noite até o sol do meio-dia. Criado em gar, chapado demais pra dia me vingar. Sem eu sem paciência pra debate. Zungo This is conscious rap. This is what it's bringing to me now. Okay. It's like a style that I haven't heard in a very long time. Bem-vindo ao meu lar, cuidado pra não tropeçar. Minha cidade tá aqui, porém mudei certezas de lugar. No mundo que produz prodígios bizarros, que produzem seus discos, dirige os seus carros. Minha diversão de homem, alegria de menino que produz o que consome. Todos temos. Okay, but the flow is there though, the way he's delivering it. Okay. Desta fome, meus felinos têm caninos. Sem disposição, não fico sem disposição. Fica no meio do caminho entre eu e o rico. Ambos são ambição e ninguém sabe quem são. E nós somos a canção que vem da zona de conflito. Pois a zona de conflito é minha zona de conforto. E a estrada pro inferno se desce de ponto morto. Então parou tua zona. Okay. Criado em gar, chapado demais pra dia me vingar. Sem eu sem paciência pra debate. Zungo zen, pique flow, marihuana e abacate. Rio de Janeiro, Niterói, favela, morro. Tô que nem o meu cachorro no domínio do latim. Não tem como funcionar, vai sempre dar ruim pra você. Poucas mexem, blá blá blá, e eu só faço o que tem que fazer. Não tô nem aí nem lá, tô bem aqui além do que se vê. Se vem baseado no passado, só há um resultado, cê vai se fuder. Porque eu sou agora. Eu sou agora. Okay. See, that's like a style of rap that it just isn't common anymore. Oh, it is. This reminded me of Common, the actual rapper. So it's like that sort of conscious rap where it's like slam poetry, where it's like talking about real life and it's like very realistic. It's not. It's like the struggle rap music, you know. We don't hear that often anymore, or at least I don't, anyways. But okay, that's different. Okay, it's 6 years ago. Okay, that makes sense. Because I feel like these days all I'm hearing about is getting money, fast cars, you know, it's that sort of thing. But this is just a bit more, it was deeper. It was deeper than rap, you know? Damn, these people in the comments, damn, they're going through it, huh? And I also like the way that he delivered it, because he enunciated, obviously I'm not actually understanding what he's saying when he's saying it, but there was a clarity there. I felt like if I could understand it, I would understand it. Do you get it?
There wasn't any mumble rapping, it was like proper enunciated words. And the visuals too told the story there. Right. I get it. And it's clear that he's managed to make music that people can relate to. People that are going through the struggle can relate to. Because they're all up in the comments sharing their stories. It's making them feel comfortable, letting them know that there's someone else out there that's like them. It's nice that he's managed to get to where he is though, because it seems as though he was in a dark place, but now I am the now. Okay, I am the light that shines bright. Okay, so that's it for my thoughts on this video. Let me know what else I should react to. Like and subscribe, and I'll see you guys in another video. Bye.